আহক সকলো জনগোষ্ঠী মিলি সেতুবন্ধৰ সপোন বাস্তৱত পৰিণত কৰোঁ হওক। Setubandha, the bridge building process among communities, had begun towards the end of 2014, and this time in the western reaches of Assam. 4 Kshatriya Adhyapaks were deputed with the Rajbangshi people in Khatrahal, bordering Bangladesh border in Dhubri district, and Rabha people in Modati in BTAD area of Kokrajar to teach Bhauna. Interactive sessions with young intellectuals in the Guwahati Press Club and later in the BN College Dhubri, followed by Jiki workshop for the Desi speaking Muslim youths of Dhubri and preparation of a book to bring to fore the great Kamrup Komata heritage were some of the highlights of the Setubandha process. All these had culminated in a 2-day festival on the 14th and 15th March 2015 in Dhubri town and Sattras. The overriding focus this time is going to be an attempt to promote inter-community harmony in Western Assam while trying to popularize the great contribution of the Kamrup Komata and Rajbangshi heritage towards the growth of the Great Assamese identity. The 2-day official program started with flag hoisting and honors were done by Sri Lilakanto Mohanto, President Assam Khatra Mahasabha, and Sri Dipankar Mohanto, Secretary, Srimanta Foundation. The Namacharya for the said Prasanga was Pujyapad Sri Bokhishta Deva Sharma, Khatradhikar of Sri Sri Borpeta Khatra, where Khatradhikars from different Khatras participated in this collective Nam Prasanga. The open session was presided by Srijut Lilakanto Mohanto, President Assam Khatra Mahasabha, and was inaugurated by Sri Dharmanarayan Barma, a scholar and researcher of repute on Kamatapur. Besides the various persons from the Khatra Mahasabha, the session was addressed by prominent persons like Sri Nazrul Islam, Deputy Commissioner of Dhubri, Kumar Dipak Das, former MP and Secretary, Madhupur Khatra Committee, Sri Dalim Pathak, President Madhupur Committee, and a few others. In this open session, Hukla Dhaj, Asamiya Khatta, Homonnoy, and Komata Oitijjo, edited by Sri Bhaskarjyoti Mohanto, was released by Sri Durlabh Chomua, President Koch Rajbangshi Honmilani and MLA Naugao, Khodor. The book release function was conducted by Dr. Nirupama Mohanto. In the evening, a Mot Binimoy Anusthan amongst the youth and socially conscious people of the Greater Satrasal area and the Dhubri district was held. Scholars, intellectuals and social activists participated in this session, which was anchored by noted journalist Srijut Samudragupta Kaishyap. ব্যাপকভাৱে জড়িত থকা ভাষাটো যেটো অসমৰ সীমা বাহিৰ পৰ্যন্ত আছে এটা সময়ত এফালে আমাৰ ৰাজ্যখনৰ ভিতৰত আমাৰ ভাষাটোৰ সংকট আছে আনহাতে মন কৰিব মই যোৱা সপ্তাহত নাগালেণ্ডত আছিলোঁ মই এজন DIG ডেপুটি ইন্সপেক্টৰ জেনেৰেল পুলিচৰ কাৰ্যালয়ত বহি মই ঘটনাবিলাক জানিব চেষ্টা কৰি আছিলোঁ তেতিয়া তাৰ মাজতে তেওঁ মোক ক'লে মই তোমালোক মই DGP অফিচলৈ এটা মেছেজ পঠাব লাগে বুলি কৈ তেওঁ টেলিফোন কৰিলে কৰি পেলাই ক'লে মই আমি DIG কৈছে অকণমান ফেক্স লগাই দিব নেকি এটা ফেক্স পঠাবলৈ মন আছিলে দেই সেইটো নাগামিজ ভাষা কথাখিনি কৈ আছে যে অকণমান ফেক্স লগাই দিব নেকি আমাৰ এটা ফেক্স পঠাবলৈ মন আছিলে দেই এটা ফেক্স মন এটা গৈছে দৰকাৰ হোৱা মন গৈছে মোৰ ভাষাতকৈও শুৱা লাগে কৈছে তেওঁ কিন্তু নাগামিজ কৈ আছে মোৰ ভাষা কৈ দিব নাই কিয় মোৰ ভাষা আমাৰ ভাষা আপোনাৰ ভাষা আমাৰ ভাষাটোত আমি যিমান ভাল ধৰণে চৰ্চা কৰোঁ এনে বহুত মানুহ আছে যাৰ মাতৃভাষা অসমীয়া নহয় কিন্তু তেওঁলোকে আমাতকৈ বেছি শুৱা লাগে লিখিব পাৰে যেনে ধৰক ৰং বং তেৰাং
তেখেতৰ মাতৃভাষা অসমীয়া নহয়, তেখেতে ঘৰত কাৰ্বি ভাষাত কথা পাতে, কিন্তু আমাৰ বহুতো পণ্ডিততকৈ ভাল শুদ্ধ অসমীয়া লিখিব পাৰে। তেওঁতো আমাৰ অসমৰ মাজত থাকে। য়েছে দৰ্জে থংচি বুলি এজন মানুহ আছে, তেখেতৰ ভাষাটো হ'লগৈ মনপা আৰু শ্বেৰডুকপেন ভাষা বুলি দুটা উপভাষাৰ নিচিনা আছে, সৰু সৰু ভাষা, অৰুণাচল। তেওঁ কিন্তু অসমীয়া ভাষাত উপন্যাস লিখি সাহিত্য একাডেমি পাইছে। এনেকুৱা ধৰণৰ বহুত কথা আছে, কিন্তু একটাতকৈ সৰু কথাটো মই কওঁ যে পৃথিৱীৰ কোনো ভাষাৰ লগত, কোনো ভাষা আমাৰ ভাষাটোৰ লগত, মোৰ ভাষা আপোনাৰ ভাষাৰ লগত ঠেঙে মাৰিব নোৱাৰে। সেইটো হ'ল মোৰ ভাষাটোত আপোনাৰ ভাষাটোত এটা এটা আখৰ লৈ পেলাই আমি কথা পাতিব পাৰোঁ। ইংৰাজীত A B C এনেকৈ এলজেব্ৰাহে কৰিব পাৰি, তাৰ বাহিৰে অন্য নোৱাৰি। অসমীয়া ভাষাত আকৌ এটা এটা আখৰ লৈ পেলাই কথাই পাতিব পাৰি। মই যদি কওঁ ভাস্কৰ মহন্তক মোৰ মোবাইলটো দি পেলাই বোলে ল, সুধা ল এটা কৰি দিলোঁ, ল। ভাস্কৰ মহন্ত বোলে থ, কওকচোন আপুনি ইংৰাজীত হ'বনে? A বোলে B, এনেকৈতো নহ'ব। বাঙালীটো নহয়, ক বুলি ক'লে খ বুলি ক'লে নহয়, মোৰ ভাষাটোত হয়। মোৰ ভাষাটোক মই কৈছোঁ যে ক, কথা এটা ক'বলৈ কৈছোঁ ক, তাৰপিছত ৰ। ভাবকচোন ইংৰাজীত হ'বনে? বোলে এক্স বোলে ৱাই, সেইটো নহ'ব। এই অঞ্চলতে ভাওনাৰ সৃষ্টি হৈছে, যি অঞ্চলৰ নাম সত্ৰচ। এই ৰামৰাইকুটিৰ ভাওনা চোৱাৰ কাৰণে সদূৰ মাজুলীৰ পৰা নাৱেৰে আহি ধুবুৰী ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পৰা ইয়াত আহি আমাৰ ভাওনা তেওঁলোকে চাইছিল। এই ভাওনাটোক আকৌ যে আপোনালোকে পুনৰ জীৱিত কৰাৰ কাৰণে প্ৰয়াস কৰিছে, তাৰ কাৰণে এই অঞ্চলৰ হৈ শ্ৰীমন্ত ফাউণ্ডেশ্যন আৰু সত্ৰ মহাসভাৰ ওচৰত মই চিৰকৃতজ্ঞ। কেতিয়াবা আশা কৰিছিলে এনেকৈ অসমৰ বিভিন্ন ঠাইৰ মানুহে এনেকৈ ভোট খাবহি। এনে অনুষ্ঠান কেৱল ইয়াতেই নহয়, আমাৰ কমতাপুৰ অঞ্চলৰ বিভিন্ন অনুষ্ঠানত সমগ্ৰ অসমৰ, কেৱল সমগ্ৰ অসমৰে নহয়, সমগ্ৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ জাতি জনগোষ্ঠীৰ সংস্কৃতিক একত্ৰিত কৰাৰ যি প্ৰয়াস, আপোনালোকৰ এই প্ৰয়াসক আমি আদৰণি জনাইছোঁ। Besides Srijut Kashyap, editor of Asambani, Srijut Dilip Chandan, Srijut Bhaskarati Mohanto, managing trustee of Srimanta Foundation, and Sri Jayanta Bhuya and his group of environment activists from Duliajan and Sibsagar also participated. Later in the evening, the cultural program in the memory of late Bharat Das was inaugurated by Sri Manjit Singh, Executive President, Assamese Sikh Association, Assam. Bandhoi, aha, he ekeloge name phari gaon. This was followed by performance of Borgit, Hotriya Nitra by the artists from Siliguri, Gwaldani Nritya by the artists from Hotrohal, Kushangan Nritya by the artists from Balajan. The main attraction of the evening was the Ram Bijay Bhavna performed by the artists from Sri Sri Ramraikuti Hotra Hotrohal. After the Bhavna, Gitar Horai were presented by Sri Ramkrishna Bhakot, Sri Prabir Sarkar and Sri Krishnamani Nath. The second day's program started with the Setubandha Parikrama from the Mahamaya field, Gauripur, to Gauripur field, Dhubri.
The participation was by the various cultural groups from Western Assam. Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Deva Maheshwaram. The procession, flagged off jointly by Sri Lilakanta Mohanto, President Assam Hotra Mahasabha, and Sri Nazrul Islam, Deputy Commissioner Dhubri, was led by a tabule of Madhupur Hotra, specially made for the occasion. Later, the cultural procession assembled in the district library at Dhubri, where the various groups demonstrated the performances with various speakers like Sri Jagat Kolita from Srimanta Foundation, Sri Samudragupta Kashyap, Sri Dilip Chandan, Sri Nazrul Islam, and Sri Bhaskarati Mohanto addressing the artists. ইছলামৰ বাণী ভাতৃত্বৰ বাণী ফেলাবলৈ যি গৈছিলে তেতিয়াই জিকিৰ জাৰিৰ সৃষ্টি হৈছিলে আৰু সেইখিনি বিশেষ প্ৰচলন এইফালে আমি যিমানটো পাব লাগে বুলি ভাবিছিলোঁ হোৱা নাছিল। Later, the cultural evening in the memory of late Bharat Das was inaugurated by Kumar Dipak Das, former MP and Cultural Minister, Government of Assam, and the General Secretary, Madhupur Hotra Committee. Sri Thaneswar Malakar, Deputy Commissioner of Kokrajhar, was present as a chief guest and also addressed the gathering. সৃজনীমূলক কথা চিন্তা কৰি উদ্ভাৱন কৰি শ্ৰীমন্ত ফাউণ্ডেশ্যনে কিছু শুদ্ধ পথ উলিয়াব যাতে ইয়াৰ দীৰ্ঘমেধী প্ৰভাৱ সমাজত থাকে। The cultural performances were Borgit, led by Srimati Kamal Priya Das and her group from Hotrokhal. Satriya Nitra by the artists from Gauripur, Padmapura Nritya by the artists from Ranpagli, Jikir by the artists from Ranpagli, and Jaskal.
And finally, the evening's main attraction was Rukmini Haran Bhauna, performed by the artists from Modati Hotra at Bishnurava Library, Modati, from the Kokrajhar district. After the Bhauna, Gitar Horai was presented by Manumati Roy and Arijit Roy from Goripur. The salient aspects of Setubandha 2015. That we could discuss Bhauna through two workshops by producing Ram Vijay at Sri Sri Ramraikoti Hotra, which was incidentally the last of the Nats written by Hankardev at the very Hotra at Satrasal, and Rukmini Haran Bhauna at Modati in Kokrajhar district. This gave us and the people there a lot of happiness and satisfaction, for after a gap of maybe more than 60 to 70 years, Onkia Nats were being discussed and performed in these areas where in the 50s people from Majuli used to go there to see Bhauna. Besides Bhauna, we also had two workshops on Jikir and Jari at Hotrahal, where the participants were from Jaskal, Ronpagli and around Hotras, and the other one at the BN College in Dhubri, where the students participated. These workshops had been a very important step towards connecting our Desi Muslim brethren in the area. The discussion of Jikir and Jari has been missing in these areas for quite a long time. We had a Satriya dance presentation by the artists from Siliguri, as well as there were scholars and activists who participated in these 2 days events. We could see that there is an increased interest from the Bengali population there to know more about Srimanta Hankardev. There are people from Assam to whom we have been discussing Sankardev in Bengali language too. ভাষাগত সমস্যা মই মধুপুরত একটা সম্মেলনত উপস্থিত আছিলুম। গৌহার আপনারা কিন্তু মনে কিছু নেবেন, সত্য ঘটনা। আমার বেঙ্গলের মানুষ, বিশেষ করে নর্থ বেঙ্গল কুচবিহারের মানুষ মনে করে কি যে মধুপুর সত্র আহমিয়ার, হরিপুর আহমিয়ার, শঙ্করদেব আহমিয়ার, এটা কেন মনে করে? একটা কথা, মই একটা মিটিং শুনিয়া মইও খুব দুঃখ পাইছু। মধুপুরে মিটিং, প্রত্যেকটা বক্তা একটা কথাই কইল, অহমিয়া জাতির জনক, অহমিয়া সংস্কৃতির জনক শঙ্করদেব, অহমিয়া জাতি, অহমিয়া কৃষ্টি, অহমিয়া সংস্কৃতির জনক শঙ্করদেব। কিন্তু মই মনে করেন এটা প্রচার একদম দারুণ ভুল। তাতে এই প্রচারটা চলতে থাকলে শঙ্করদেবক দে অনারেবল শঙ্করদেব উইল বি লিমিটেড, তার কর্মক্ষেত্রখানি, তার কার্যপ্রণালী, তার যে সীমাবদ্ধতা লিমিটেড হয়ে যাবে। কারণ শঙ্করদেব কোনো আসামির জন্য করি যায় নাই। The Setubandha this time, besides the theme of bridge building, we had consciously tried to celebrate the Kamrup Kamota heritage. There had been 2 interactive sessions in the 2 days where we consciously discussed various aspects to draw inspiration from this heritage, as well as to understand the kind of learning we need to undergo to know more about this heritage of ours. An important document which evolved out of this process and program this time was Huklot Dhaj, Ohomia Hotta, Homonnoy Aro Komotar Oitijjo, the Setubandha book conceived and crafted by Srimanta Foundation and edited by Srijut Bhaskarjoti Mohanto. This book is of 364 pages, being divided into 3 broad sections, namely Jakeri Nahika Upam, Komotapur Goirabur Gatha, and Setubandha Bividha. Contributions by the authors are in Assamese, Rajbangshi and Bengali languages. তোমরা বিনে কি আসিবে
গিয়ে